Upaya penanganan COVID-19 terus menjadi fokus pemerintah dan swasta, khususnya industri rumah sakit di tahun 2021. Sebagai jaringan rumah sakit terbesar di tanah air, Siloam konsisten memberikan pelayanan kesehatan di tengah pandemi. Semakin tingginya angka positif aktif COVID-19 mulai menimbulkan kekhawatiran. Tingkat okupansi bed di rumah sakit umum di DKI Jakarta sempat mencapai angka 80% tak terkecuali di jaringan rumah sakit swasta seperti Siloam. Head of Loyalty and Wellness Departemen Siloam, Laura Liandra menjelaskan tingkat hunian ICU di Siloam hampir penuh serta tingkat okupansi di bed isolasi mandiri mencapai 95%. Mengantisipasi hal tersebut, CEO Siloam, Farun Hana menjelaskan dalam 2 minggu ke depan pihak rumah sakit akan menambah hingga 100 bed agar kapasitas tetap terjaga. Siloam Hospital sendiri mengkhususkan 2 rumah sakitnya untuk fokus menangani COVID-19 saja. Kedua rumah sakit itu berada di Siloam Mampang dan Siloam Kelapa II. So for bed occupancy rate, we know it's very dynamic and change time to time. We know that for intensive care for COVID-19 hospital for now is almost full. Yeah, so we know that we must take precaution to COVID-19 disease. And for the capacity for is isolation room, we have for now in especially for Siloam Kelapa II and Siloam Mampang is about more than 95% occupied for the isolation room. Our capacity is 95% occupied with about a couple of hundred beds, actually more 250 odd beds that we are operating in Jakarta. But as we speak, we are also under the process of enhancing our capacity. We should be adding 100 odd beds in the next 2 weeks. We are quite cognizant of the fact that the need for beds is going up, so we are responding to what the need is. Dari sisi tes, Siloam juga aktif mendukung pemerintah melalui berbagai metode tes yang dimiliki. Apalagi Siloam kini memiliki metode tes terbaru COVID-19, yaitu isothermal test yang berasal dari perusahaan farmasi asal Amerika Abbott. Metode ini menggunakan amplifikasi nukleat isothermal yang dapat menghasilkan waktu pemeriksaan lebih singkat dengan sensitivitas hasil hingga 95%. Head of Strategy and Business Effectiveness Siloam, Charles Wensono menjelaskan hadirnya tes isothermal di jaringan rumah sakit Siloam memudahkan masyarakat mendapatkan akses tes COVID-19 dengan performa tinggi dan praktis karena alat tes dapat dibawa ke tempat pasien yang ingin dites. Kini pihak Siloam melakukan penjajakan kepada pemerintah agar hasil tes melalui metode isothermal dapat menjadi syarat bepergian selama masa pandemi. Isothermal test, this is one of the newest products that Siloam has launched. We launched this around November. And one of the reasons why we launched this was because we saw that there was a need in Indonesia for a much faster test that gives a highly accurate result. This test is from Abbott US. It is called ID Now. So the difference with the PCR really is that the time needed for patients to receive their results. It is a point of care testing. So this is one of the one of the main differences. Whereas with the PCR, we would have to bring your sample to the lab. With this one, we are able to bring the machine to where you are. Penanganan pandemi menjadi kunci pemulihan kondisi baik dari segi sosial ataupun ekonomi masyarakat. Kerjasama antar semua pihak, baik pemerintah dan swasta diharapkan mampu mengakselerasi program penanganan pandemi menjadi lebih tepat. Renat Christian, Berita 1, Jakarta.